Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Halibut adlı bir oyunu oynayacağız. Nasıl bir oyun olduğu hakkında hiçbir fikrim yok açıkçası. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de oyuna girerken joystick ile oynanmanın daha iyi olacağını söylediler. Onun için ben de şu an joystick taktım. Şu an grafik ayarlarına falan bakacağım. Hepsini yükseğe vereceğim. Farklı bir oyun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ekran tamam. Tamam, sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar Discord grubumuza katılabilirsiniz. Hakkında kısmında görebilirsiniz Discord grubumuzun linkini. Olmadı abone de olabilirsiniz. Tabii müteşekkir olurum. Oyuna bir bakalım nasıl bir oyunmuş. Demo haftasındaki bir oyun bu. Bu da Steam Demo Festivali. Next Fest. Şu an yüklenmesini bekliyoruz. Şu anda görünen o ki deniz altına geçiyor. Farklı bir oyuna benziyor ama. Hatta biraz sesini açayım, siz de duyun tam olarak. Şu anda konuşma yok. Yani merak ediyorsanız diye söylüyorum. Bu puppet tarzı şeyler bana kuklaları hatırlattı. Biliyorsunuz belki animasyon şeklindeki animasyonlar genelde bu kuklalarla yapılıyor, puppetlarla. I'm afraid I need you to come with me. Hi, Major. What's the matter? Is that leak bothering you again? It's your fine, your unpaid fine. I had a fine? You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? No. But wait, I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week, the Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit if an onward journey to the social district is intended, in addition to the usual weekly turquoise credit. Wait, but only last month it was a green. I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary so we can all get on with our day. Sıkıntı beyler.
Halibut oyunun adı zaten Harold Halibut'tu yanlış hatırlamıyorsam. Halibut denen adam biziz. O bize bağıran kişi değil de bağırılan kişiyiz daha doğrusu. Halibut biziz. Şu an bir karanlık var. Yavaştan çözülecek. Fell foul of the end user insufficient funds clause. I'm afraid if you really can't pay, you're going to have to think of someone who can. I guess that means you'll have to wait for the professor again. Who knows what she sees in you? Right, I'm needed elsewhere. There's a disturbing rise in the number of people traveling without the appropriate tickets recently. I hope for both our sakes not to see you again soon, Harold. And slowly but surely, light returned to the fedora. A light held aloft by the hands of All Water Corporation. Şu an bana bıraktı arkadaşlar. Abi güzel ya. Konuşabiliyoruz. Yanına oturduk şu anda. Kalkabiliyor muyum tekrar? Yok. So, what are you in for? Oh, I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for All Water? What? No, I meant because it was a joke, doofus. Oh. Yeah. Could you let me wait in peace now? Oh, sure. Will do. Have fun. Bu arada arkadaşlar. Hi, Ma. Look, before you say anything, Whatever your excuse is, it'll have to wait. Busy times. Mr. Secretary, please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Of course, Mrs. Van der Vaart. Have a pleasant day. You too, Master Van der Vaart. freedom! Have fun, Harold! Bu arada arkadaşlar konuşmayı falan yani her şeyi durdurdum. 2 saniye durdurdum. Hani sizin izlenmeniz için şey yapıyorum. Herhangi bir şey söylemiyorum. Hani siz de aynı film izlermiş gibi şey yapın diye. Onun için de 1 saniyenizi alacağım. Arkadaşlar kısa bir ara vermiştik. Hemen devam ediyoruz. Dear people, crew and company, we seem to have discovered something super cool. Please do consider to congregate tonight at the Agora Theatre for some important information. Oh, Harold, here you are. I've been looking all over. Get your buns to the lab, if you please. I do beg your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Come on, Harold. Paradan da kurtulduk. Şu an oyun bana bıraktı. Ben gidiyorum. Mr. Halibut, you'll need this before you go. Çok tuhaf bir oyun arkadaşlar. Yes, and only home. It's not valid for any other routes. Okay. Thank you, Mr. Secretary. And your tube pass should be unlocked again within 24 hours. So you'll be back to the luxury of fully automatic tube travel eligibility approval once again. I can't wait. Tamam. Şu an kaydolunuyor. Tamam çıktım. Every time I need you, Harold, it's something else. What's wrong with you? I can't handle your shenanigans while we're in the middle of this mess. I know. I'm sorry. Next time. This must have an underlying cause. I remember when you were still in school and your teacher telling me about how you would just Şu an ben stare out of the yürütüyorum. window, oblivious to her even shouting at you. It's like you've never snapped out of that daydream. I was never in a daydream, just the other stuff was boring. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or never being excited by life. Only boring people get bored. I'm sorry, Professor. Şu an içeri giremiyorum ki ya.
Ah, şimdi girdim. Neresi abi? Merkez istasyon diyelim. Destination chosen. We hope you enjoy your all-water tube system journey. Çok farklı ve güzel bir oyuna benziyor arkadaşlar. Ama hani sizin yapacağınız çok bir şey yok. Böyle aksiyon oyunu gibi bir şey beklemeyin. Please exit the tube in an orderly manner. We hope you travel with us again soon. But why isn't the line active? What needs improving? A man has a right to know. I don't know the exact decision-making process that led to this, sir, but I assure you it will be for the good of your overall long-term tube traveling experience. Ne yapacağız şimdi? The other lines as a result of the inconvenience? As of yet, there is no discount scheme in place, as we calculated the possible inconvenience to be negligible. Wouldn't need a discount if the prices weren't so high in the first place. Yoksa ben burada bir şey yapmayacak mıyım? The pricing strategy, I'm afraid, sir. I'm just a travel secretary. So what can you comment on? I am authorized to comment on the nature of the Tekrar tube girdim closure, arkadaşlar. which is that all water have Hep su bölgesi. Is not accessible via your permission slip. Yes, And you you said know it. that. Have these improvements been carried out before? I cannot say if the Tam burada duruyorum arkadaşlar, mecburen. Yani yapacağım bir şey olmaz. to another line. So what can you comment on? I can confirm that there is no discount Tekrar dönüyor. Enerji bölgesine girdim şu anda. the fares to be fair. Agora oyun salonu var. Agora oyun salonuna giremiyorum. Laboratuvar bölgesine gidebiliyorum. Decided. Enjoy the view. This is ridiculous. Can I talk? But Harold, I'm tired of chasing after you like you're a stupid butterfly. Hang on. What's a butterfly? That sounds silly. A butterfly is an insect from Earth. They had beautiful patterns on their wings and drank pollen from flowers. I suppose you could say they often appeared in extra natural moments in life. On the other hand, they were terribly inefficient, flighty, overly trusting, and delicate. Ergo, you never take responsibility, and I never know where to find you next. I know I drift off a bit sometimes, but all water raised the tube fares again, and they never Çok announced. affedersiniz arkadaşlar. Bir dakika durduracağım. Hemen geri dönüyoruz arkadaşlar. Plus, there was this woman who. Quiet, Harold. We don't have time for your flights of fancy right now. There's important work afoot. Oh yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish too? Ah yes, those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh, I'm sure those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really is a wonder you get anything done around here. Ah, thanks, Professor. It's got a life of its own. Strangely enough, I noticed you hadn't added your daily task list to it. And I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Let's see. So I access the list. It'll come back to me. Just go to the 4 selection buttons. Okay. Where were they again? The upper right of the pad. Ah, yeah. Top of the 4 buttons, right? Cool. Then I use the navigation knob to highlight and then hit the bottom button. Precisely. Okay, great. And it's the rightmost button to go back, right? Indeed. Now hop to it. And I'll see you at the Agora arcades when you're done. Tamam abi. Şu an aşağı neden inemiyorum abi? İptal et dedim. Saving şu anda. Yapılacaklara geldim. Filtre istasyonu temizle. Merhaba filtre istasyonu temizlemesi de her zamanki gibi tamam.
Balıkları besle. Tamam. Balıkları da besleyebiliriz. Balıklar ne tarafta? Ve şu an şuraya geleceğim. Drat. It's out of food. Yem bitmiş. Better ask Şimdi Cyrus about this. Cyrus'a sormamız lazım dedi. Cyrus'a balık yemiyle ilgili şehir. Bir saniye. Cyrus nerede? Şu etrafta bir gezelim bakalım. Şimdi balık yemi veremiyoruz çünkü şuradan aşağı inebiliyoruz ama. Burası benim yattığım yer. Çok bariz açıkça yani. Abi çok tatlı bir oyun ya. Samimi söylüyorum. O kadar güzel duruyor ki yani. Ya şu biliyorsunuz bak çoğu filmlerde bu tarzda çekiliyor zaten. Puppet tarzı filmler. Hani çoğu film bu tarzda çekiliyor zaten. Bu güzel oyun yani. Güzel bir oyuna benziyor. Bayağı güzel yani. Şimdi abi şuradan çıktık mıktık ama tekrardan bir girip şu köşeye gideceğim. Şu tarafa gideceğim. Bir etrafa bir bakayım. Şuradan geçebiliyor muyum? Onu merak ettim. Geçebiliyormuşum. Tamam. Burada yapabileceğim bir şey var mı peki? Yapabileceğim bir şey gözükmüyor açıkçası. Tekrar dönüyorum. Buraya geliyorum. Buradan da bir şey yapamıyorum. Doğru mu? Doğru. Geldim. Geçiyorum arkadaşlar şuradan. Şimdi buradan da giriş varmış. Bu arkadaş kim? Cyrus bu mu? Oh, Signor Tenenbaum. You too. I was just hoping to watch some Sun Tzu's Ashk. Got any idea how to work the old telly? Yeah, I think it's one of those all-water ad-only models. Should still be good for watching the announcement on tonight, though, right? You're really gonna watch that? They'll just announce another tube price hike again. Well, who knows? Diego from Health Services said he heard something about the reveal of something important. Sonsuz Aşk Türk filmi mi acaba? What is Sun Tzu's Ashk? Yes, Sun Tzu's Ashk, Eternal Love. Best and only Turkish novella we have on board. Vay. Season 18 was bad, what with all the drama around Emery's cousin and whatnot. It's worth powering through to season 36, though. That's where the plot really thickens. I'll try to check it out sometime. Seni buraya hangi What brings rüzgar you to the attı diyelim? lounge anyway? Will you guess that the tubes to the utility district and the social district are down again? Strangely, yes. I can believe that. Does that mean school is out? Yep. The Bambinos are happy, and I don't mind the time off. But if it goes on much longer, they'll forget everything. Won't they do their homework? Maybe. The whole social district is off limits right now, so at least there won't be much else for them to do. Is that why you're hanging out here? Mostly. It's just kind of cozy here, though, you know? I suppose it is. Anyway, don't mind me, Harold. Bye, Chris. See you later, Harold. I'll be here if you want some company. Teşekkür ederiz Chris. Abi çıkalım. Bir saniye böyle şuralara bir gidelim. Gidemiyoruz. Okey. Level 1, level... tuvalet bu taraftan gidiliyormuş. Tuvalete
gidip ne yapacağım ki, o da ayrı bir mevzu. Tuhaf ya. Şu tarafa gidip tuvalet yapamıyoruz. Buradan devam edelim abi. Level 2'ye çıkalım. Yok, aşağı iniyormuşuz burada. Filtration buradanmış. Şimdi abi yapılacaklar bir sadece balık emir işini Say'a sorman gerekir. Peki tamam. Nerede bu arkadaş peki? Cyrus. Aşağıda mı? Solda mı? Nerede? Tuhaf güzel bir havası var oyunun arkadaşlar. Bu tarz oyunları seviyor musunuz bilmiyorum tabi. Bu da ayrı bir şey de. Cyrus burada bir yerde mi? Aa, bu Cyrus olabilir. Hey, Sai. Heh, buradaymış. Hey, Harold. What's going? How's up? Just doing my usual rounds. Trying to clean the fish and feed the filter station. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away, looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. Yeah, I've been thinking about fish a lot recently. I've been wondering if, even fish blood is such a good fertilizer, with the slow-release phosphates and nitrogen, but we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Tamam. That sounds very interesting, but what about the food for the fish themselves? Oh, yes. Sorry, Brad. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. I'll have to formulate some more. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed. I'm working on a new recipe at the moment, in fact. But I mean, can fish even taste? It's not just about taste, it's about nutrition. We want their gills to function optimally, don't we? And their pigments to express as vividly as possible, a bit like flowers. Sai. New fish food would be great. I'm sure they'll love it. Well, I'll get right on it, promise. Yeah, I think I have a test batch. Yep, here. A little taster to keep them going. You should try some too. Thanks. I'll let you know what they think. Teşekkür ederiz Cyrus. Abi gerçekten oyun tatlı ya. We are free out here. Oh, did you see that? Was that fish real? I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me too. As long as I don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes, on all those little flyers. Handwritten, too. What did that fish message mean, do you think? I guess something about exploring the planet? Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something? Maybe they think the ocean is a conspiracy, too? What the hell? Güzelmiş abi. Vallahi güzel oyun. Ben çok sevdim ya. Işık bekçileri yazdı. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Şimdi aldık yemi. Gideceğiz ve botanik konseptler zaten o taraftaymış. Tamam. Gideceğiz şimdi yerimizi. İşimizi göreceğiz. Geleceğiz arkadaşlar. Yukarıya çıkma falan efsane güzel ya. Çok tatlı bir oyun hakikaten. Yapanın eline sağlık. Şuraya girecektim. Şimdi abi gelelim şu balıkları besleyelim. Geldim. Koydum balık yemlerini şu an. Sonra çalıştırıyorum. Little fishy, your little dishy is now served. Tamam abi, balık yemeğimizi de hazırladık. Okey, şimdi ne yapacağız? Hoş geldin. Yapılacaklar.
Bakı çizimi de öyle. Balıklar şu an yemeğe girmiş çünkü yemeği yaptık yani, onun için herhalde şey yapıyor. Filtre istasyonunun Memorex filtre istasyonu temizlemeni istedi her zamanki gibi. Filtre istasyonu nasıl temizleyeceğiz onu da bilmiyorum ki. Neyse bir çıkalım bakalım. Çıkalım abi. Birazcık etrafta gezelim, sonra oyundan çıkalım arkadaşlar. Yani çünkü anladınız nasıl olduğunu. Böyle sürecek yani sürekli. Filtre istasyonu temizlememi söyledi. Launch level 1. Abi aşağı inelim. Şuradan da aşağı inelim. Heh. Filtration pump şuradaymış. Şuradan giremiyorum. Şu ahtapot mu? Ahtapot el sallıyor bize. Teşekkür ederiz ahtapotçuk. Geldik filtre şeyine, yerine. Şuradan şu sola geleceğiz. Geldim. Oldu mu? Abi bir dakika. Tamam. Bilmiyorum, bir şeyler yaptım arkadaşlar ama hiç istemsizce yaptım. Temizledik arkadaşlar. Herald bot diagnostic report. Scanning. All tests completed satisfactorily. Enjoyment evaluation minimal. Energy levels depleted. Recharging required. Next destination Agora Arcades. Aynen. Agora oyun salonuna bizi istedi arkadaşlar. Hanımefendi profesör. Biz de Agora oyun salonuna gideceğiz. Hanımefendiyle profesörümüzle buluşacağız. Şuradan bir çıkalım yavaştan arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla biz su altında yaşayan bir temizlik görevlisiyiz. Artık öyle mi derler? Pek de bilmiyorum ama büyük ihtimal öyle derler. Ha, botaniğe gidiyordu bu. Filtration pump off. Şimdi asansöre gideceğiz. Game arkada yerine gideceğiz ondan da. Ha, yukarı çıkıyoruz yine. Level 1. Şuradan asansör vardı yanlış hatırlamıyorsam. Elevator'a gideceğiz. Burası da açılıyor. Aynen öyle. Why isn't this working? So typical. I suppose the ticket reactivation is still going to take a while. Ne yapacağız şimdi? Görev duyuruyu izle diyor. Yapılacaklar. Duyuruyu izle. Duyuru salonundaki televizyondan izleyebilirsin. Tamam. Televizyona gidelim. Hızlı hareket etmiyor arkadaşlar. Max yürüyüş seviyesi bu. Bazen arada duruyor.
Televizyonun dedi. Televizyonumuz neredeydi? Televizyon nerede ya? Aa, televizyon yok. Aşağıda mıydı yoksa şu yanda mıydı? Tam hatırlamıyorum onun için. Şöyle bir dolaşayım etraf. Burası değil. Şu mu acaba? Aşağı inelim. Aşağıda televizyon var mıydı? Hatırlamıyorum çünkü arkadaşlar. Yok, burada da değilmiş. Abi ne dedi? Salondaki televizyondan izleyebilirsin. Salon. Şu launch değil mi aslında? Şu Cyrus'un yanından izleriz herhalde. Hello again. Hey, Chris. Taking a talking. Mind if I watch the announcement with you? You'll be my guest. Not that I actually live here. Oh, it's starting. İzleyelim arkadaşlar hep beraber. We chose the stars, not instead of the earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess, but our ancestors did, and we wouldn't be here if they hadn't. Left, I mean. We'd be back on Earth, and where would that have got anyone? We may not have ever seen our home, tasted its air, or gazed across its boiling seas, but we remember it. And then we made a new home, even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation over all others helped make that possible. All water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenna Castlechock. Sesini açıyorum biraz arkadaşlar. Good day to you all. As you may know, I am Brenna Castlechock, the CEO of All Water Corporation. More importantly, I'm a citizen of the Fedora just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together, before we unveil the next step of that journey. It may have started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream a reality. That dream began at the height of the Cold War, when the world was on the very brink of annihilation. He conceived of an Ark-like spacefaring ship, financed by the wealthiest countries, families, and private institutions such as the Schlipmeyer Foundation, as a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, was home to 5 generations, and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant albeit brief alien infestation. And of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 200 years, we finally arrived at our destination, only to find that the promising, watery planet contained no habitable landmass and dense, toxic gases in the atmosphere. Hardly the second Earth we had hoped for. It wasn't long into our new search that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big.
We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And, wait for it, yes, we're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right, the buoy will be in position in another few hours. Big congratulations and thanks to All Water for making this possible. I'm excited to see what we pick up. That was some announcement, huh? Sure. Makes for some nice gossip. But I think they should fix the tube system or upgrade the TVs, eh? Before this fancy boy drama, eh? Yeah, that'd be nice. What if there really is nothing else out there? Exactamundo. We should be focusing on inner space before outer, huh? Yeah, man. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro. At least I brought some homework to mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch. Yep. We've gotten to know each other well. Okay. I'm gonna get some sleep. Buona notte, Chris. Buona notte, Harold. Arkadaşlar bu kadardı. Hemen bir yatağımıza gidelim. Uyumaya gidiyoruz şu anda. Uyku vakti. Fedorans. The all-water tube system will shortly be closing for the night. Please attend to the necessary travel arrangements. Evimiz alt kattaydı arkadaşlar. Biz anladığım kadarıyla bu oyunda bir tamirci tarzı bir şeyiz. Ve şu anda da yatmaya gidiyoruz. Demo burada bitebilir büyük ihtimalle. Uyku vakti, tamam. Ayakkabılarını çıkardığı gibi bir şey, sanki öyle bir şey gördüm. Oh boy. What a day. Here's hoping tomorrow is a bit more relaxed. I could do with a day off. All this running back and forth for people is tiring, man. But, Agent Harrelson, that's what they pay you for. Don't let us down now. Aynen öyle. Devam ediyormuş arkadaşlar böyle. Biz isterseniz yavaştan size veda edelim. Çünkü az çok gördünüz. Bir yukarı çıkalım bakalım en son. Yukarı çıktıktan sonra olacak. Agent buradaymış. Morning, Harold. Hello, Professor. What did you think of that announcement? It was quite fantastically self-aggrandizing. Yes, it did go on a bit. The boy seems cool, though. Indeed. I'm sure it'll make a great source of distraction. Now, if you're quite ready... Sure. Ready for what? I made a breakthrough discovery at the Arboretum last night. You remember the last batch of bloomy rocks? Oh, the really small ones from the last intake? The ones with the strange shapes and the little holes and... The blue ones, yes. Turns out their surface composition doesn't just give us clues about our immediate aquatic environs. I think they've picked up some influences from outer space as well. Take a look through the microscope. You'll see what I mean. Just remind me exactly how that thing works again. Harold, are you fooling me? This will be the last time I explain it to you, so for once, pay attention. You need to open the hatch first. Kapağı aç dedi. Kapağı açıyoruz. Now, activate the switch next to the board to open the sample shelf. Kapının yanındaki şalter. Şunu açacağım.
The rock you want is in the container on the lower right. You remember your left and right? Bring it to the microscope and insert it into the hatch. Buraya yerleştireceğim. Et voila! Check the microscope and finally you'll see what I mean. The one you're looking at now seems to have picked up radiation from our nearest sun. There's a particular mark for each time there's been a solar flare. I can only see one mark? That's the problem. There isn't enough of a recording on this one. I dated it to roughly 40 BC. So we need an older one. For? Exactly. Older ones, ideally. Although I doubt we'll have much luck catching more of them by chance. Oh, yes. We have to figure out when there's going to be a gap between flares. Flares cause the solar winds. A gap between solar storms is our only window for leaving this place. I need you to look into this, Harold. If anyone on board has an older rock, we need it procured. Yes? But if we're not going to be able to catch one, where am I supposed to start looking? You could start at Tommy's store. You and I both know that guy somehow gets hold of whatever those filter stations spit out, and then sells them at an outrageous markup. Good evening, Jean. Nice to see you, Bridget. Is the sample in the microscope? I'm really curious to inspect it. Yes, you definitely should. Evet arkadaşlar, zaten sağda altta gördüğünüz gibi kaydoldu. Otomatik kaydedildi zaten. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Tam sürümü çıktı mı onu da bilmiyorum da, çıkınca alır oynarız, sıkıntı değil. Gerçekten bu güzel bir oyunmuş. Hani çok farklı yüzleri falan aynı animasyonlardaki puppetlar gibi. Gerçekten sevdim yani. Güzel yapmışlar, hakikaten işin hakkını vermişler yani. Gerçekten güzel bir oyun. Bunu sonra oynarız arkadaşlar. Demosu bu şekilde, oynamak isterseniz de bu şekilde bir oyun. Nasıl olduğunu gördünüz zaten. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki demo diğer oyunları da oynayacağız. Onların da videosunu yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone de olabilirsiniz. Çok müteşekkir olurum daha doğrusu. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.